Чтобы создать эффект старых стен, нужно взять и покрасить домики в темный цвет. Затем взять свечу, любую свечу, и потереть ею домики. А затем сухой кистью взять немного белой краски и прокрасить стороны домика. Слегка. Не нужно его на одном месте создавать много, тогда появится, когда при высыхании будет такой вид, как будто стены облезлые. Так ставим сушиться.